murakoze bwana perezida kandi ndashimira abatanze ibisobanuro uyu munsi. Bagenzi banjye, Perezida Trump yashimiye kwakira Perezida wa RDC bwana Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda bwana Kagame i Washington ku ya 4 Ukuboza mu muhango wo gushyira umukono ku masezerano ya Washington no ku rwego rw'ubukungu bw'akarere ruhuriweho. Ibi byari igihamya gikomeye cy'umuhate n'ubushake bwo kubaka amahoro. Ariko inzira z'amahoro zisaba ko impande zose zuzuza ibyo ziyemeje. With the renewed outbreak of violence in the eastern DRC. Today, I want to share with you some additional information on the scope and the sophistication of Rwanda. Kandi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangayikishijwe bikomeye kandi zibabajwe no kongera kumva ko hari imirwano yasubukuwe mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi ndashaka kubasangiza andi makuru yerekeye uburemere n'uburyo buhambaye bw'uruhare rw'u Rwanda rukomeje kugira mu Burasirazuba bwa RDC. Uhereye muri 2021 ubwo rwongera kwinjira muri uyu mubano, u Rwanda rufite ububasha bw'igisirikare n'ubwa politike ku mutwe w'ingabo zishamikiyeho M23 ndetse no ku mugambi wawo wa politike Alliance Fleuve Congo rikoresha izina M23 na AFC mu kugera ku ntego zarwo za geopolitike no mu Burasirazuba bwa RDC. Perezida Kagame ubwe yagize uruhare mu igenamigambi no mu iyoborwa ry'intambara yo mu Burasirazuba bwa Kongo. Atanga amabwiriza ya gisirikare n'aya politike ku ngabo za M23 na AFC mu myaka ishize. Ingabo z'u Rwanda RDF zatangiye guha M23 ibikoresho bya gisirikare, ubwikorezi n'amahugurwa ndetse zinarwanira iruhande mu butaka bwa Kongo. Zigera hagati y'ibihumbi 5 kugera ibihumbi 7 mu ntangiriro z'Ukuboza. Ibi ntibirimo rero uko bishobora kuba byiyongereye mu gihe cy'iki gitero gishya. Mu mezi aheruka u Rwanda rwinjiye mu Burasirazuba bwa Kongo ibikoresho bikomeye n'ibigezweho bya gisirikare birimo misile zihanura indege n'ibindi bikoresho bikomeye bigamije gufasha M23. Rwanda na M23 batangije igitero cyabo cyo gufata Uvira mu mpera z'iki cyumweru gishize. Ingabo z'u Rwanda zikorana bya hafi n'ingabo za M23 ku mirongo y'intambara. Byongeye, hari raporo zizewe zerekana uko drone ziturikira zikoreshwa cyane ndetse n'ubwiyongere bw'imiterere y'ibisasu bikomeye bikoreshejwe na M23 n'u Rwanda. Harimo rero n'ibitero byambutse umupaka bigeze mu Burundi. Ahubwo aho twari tumaze kubona intambwe y'amahoro muri iyi minsi ishize ku buyobozi bwa Perezida Trump, u Rwanda ruri kuyobora akarere mu mishyamirano ikomeye no mu kaga nk'intambara. Mu rwego rw'ibyo u Rwanda rwiyemeje mu masezerano ya Washington, duhangayikishijwe cyane nuko ingabo z'u Rwanda zikomeza kuba ku butaka bwa Kongo mu gufasha M23, kandi tuzakoresha ibikoresho byose dufite mu kujya mu kiganza cyacu kugira ngo duhashye ababurizamo amahoro. Dusaba u Rwanda kubahiriza ibyo rwemeye no kwemera uburenganzira bwa leta ya Kongo bwo kurengera ubutaka bwayo, ndetse no mu kwemeza uburenganzira bwayo bwemewe n'amategeko bwo gutumira ingabo z'u Burundi ku butaka bwayo. Turi kuganira n'impande zose kugira ngo twirinde imirwano ikomeye kwiyongera, harimo no kurwanya amagambo y'urwango rwibasira Abatutsi.
mu gihe iri nama rero iri mu biganiro byerekeye kongera manda ya MONUSCO, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashaka kwemeza ko iyi komisiyo ifite ubushobozi bwo gushyigikira amasezerano ya Doha n'aya Washington. Twibanda kuba impande zose zifite inshingano zikomeye zo kuyashyira mu bikorwa. Turasaba n'abanyamuryango b'iyi nama kudushyigikira muri ibi biganiro. Ubushobozi bwa MONUSCO bwo gutanga ibisubizo bushingiye ku bushobozi bwayo bwo kongera nta nkomyi kwihaza mu bikenewe no gushyira mu bikorwa manda yayo nta kibangamye. Kandi kuba ingabo za Loni zugarijwe n'ingabo zishyigikiwe n'igihugu kigize Loni ndetse gifite uruhare mu kohereza ingabo mu butumwa bw'amahoro ni ibintu biteye agahinda kandi bihabanye n'indangagaciro zabyo. Kubera igihe kinini M23 imaze igose MONUSCO, ubushobozi bwayo bwo gukora neza no kwinjira no gusohoka mu mujyi wa Goma bwarahungabanye nk'uko byavuzwe n'intumwa zitandukanye uyu munsi. U Rwanda narwo rukomeje kohereza misile zihanura indege ndetse rukora ibikorwa bya spoofing na jamming byahagaritse burundu indege za MONUSCO. Ni gute MONUSCO yashobora kurangiza inshingano zayo muri ubu buryo? Dusaba ko ibi bibangamiye MONUSCO bihita bihagarara, ibyo bikaba binyuranyije n'inshingano na za M23 n'u Rwanda nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Doha n'aya Washington. Dushyigikiye MONUSCO n'uruhare rwayo mu ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano y'ingenzi. Dufite icyizere ko afite ubushobozi bwo kurangiza imyaka ibarirwa mu makumi n'intambara n'amarengane mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murakoze Bwana Perezida. For the statement, I now give the floor to the representative of the United States. Thank you, Mr. President, and thank you to our briefers today. Colleagues, President Trump was pleased to have convened DRC President Tshisekedi and Rwandan President Kagame in Washington on December 4th for the signing of the Washington Accords and the Regional Economic Integrated Framework. It was a true and sincere demonstration and effort towards peace. However, peace processes require parties to uphold their commitments to that very process. And the United States is profoundly concerned and incredibly disappointed with the renewed outbreak of violence in the eastern DRC. Today, I want to share with you some additional information on the scope and the sophistication of Rwanda's involvement in eastern DRC. Since its reemergence in 2021, Rwanda has had strategic control of its proxy armed group, M23, as well as M23's political wing, the Congo River Alliance, or AFC, and has deployed M23 and the AFC to achieve Rwanda's geopolitical goals in eastern DRC. Kigali has been intimately involved in planning and executing the war in eastern DRC, providing military and political direction to M23 forces and AFC for years now. The Rwandan Defense Forces have provided materiel, logistics, and training support to M23, as well as fighting alongside M23 in DRC with roughly 5,000 to 7,000 troops as of early December. This is not counting the possible increases from Rwanda in this most recent advancement. In more recent months, Rwanda has deployed multiple surface-to-air missiles and other heavy and sophisticated weaponry into North and South Kivu to aid M23 in its conflict against DRC. Rwanda and M23 began their offensive just this last weekend to take Uvira, with Rwandan forces co-located with M23 along the front lines.
Additionally, we have credible reports of increased use of suicide drones, increased use of artillery by both M23 and Rwanda, including strikes into Burundi. So rather than a march towards peace, as we saw under President Trump's leadership in recent weeks, Rwanda is leading the region towards increased instability and war. In light of the commitments made in the Washington Accords, we are deeply concerned that the Rwandan military's continued presence in Congolese territory in support of M23, and we will use the tools at our disposal to hold to account spoilers to peace. We call on Rwanda to uphold its commitments and to further recognize the government of the Democratic Republic of Congo's right to defend its territory and its sovereign right to invite Burundian forces onto its territory. We are engaging with all sides to urge restraint and to avoid further escalation, including refraining from hostile anti-Tutsi rhetoric. As this council negotiates the MONUSCO mandate, the United States will seek to ensure the mission has the capabilities to provide support to both the Doha and Washington agreements, keeping in mind that the parties themselves bear full responsibility for their successful implementation, and we look for the members of this council's support as we negotiate this mandate's renewal. MONUSCO's ability to provide critical enabling support to these processes, however, hinges entirely on its ability to move freely, to sustain itself, to implement its mandate without interference. And the fact that UN peacekeeping forces are under siege by forces backed by a member state that itself is a troop contributor to peacekeeping missions, frankly, is a sad hypocrisy. Unfortunately, M23's months-long blockade on MONUSCO has undermined its ability to operate effectively in and out of Goma, as many representatives have stated here today. And for its part, Rwanda continues to deploy surface-to-air missiles and additionally conduct spoofing and jamming operations, which have effectively grounded MONUSCO air operations. So how can MONUSCO succeed under these conditions? We demand the immediate end of such obstruction, which violates M23 and Rwanda's obligations under both the Doha and Washington agreements, respectively. We remain steadfast in our support of MONUSCO and its role in the realization of these historic agreements, which we believe hold great potential to end the decades of suffering in Eastern DRC. I thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States for the statement, and I give the floor to the representative of the Russian Federation.